15ই আগস্ট 2025 আমেরিকার আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে মুখোমুখি হলেন বিশ্বের দুই শক্তিধর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। প্রায় 3 ঘন্টার কাছাকাছি দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে যদিও ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হননি দুজনে, এমনটাই জানা গিয়েছে। তবে দীর্ঘ 5 বছর পর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই বৈঠকে আগামী দিনে ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের অবসান সহ একাধিক সমস্যার জট খুলতে সহায়ক হবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এদিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে স্বাগত জানাতে আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে আগেই পৌঁছে যান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ বিমান এয়ারফোর্স ওয়ান। পুতিনকে স্বাগত জানাতে আলাস্কার ওই মিলিটারি বেসে বিছানো হয়েছিল রেড কার্পেট। পুতিন বিমান থেকে নেমে রেড কার্পেটে হেঁটে আসতেই হ্যান্ডশেক করতে দেখা যায় ট্রাম্প এবং পুতিনকে। সাংবাদিকদের জন্য ট্রাম্প এবং পুতিনকে পোজ দিতে দেখা যায়। এই সময় পুতিনকে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, কবে মানুষ মারা বন্ধ করবেন? এই সময় পুতিনকে দেখা যায় কানের কাছে হাত দিয়ে গিয়ে প্রথমে শোনার চেষ্টা করেন সাংবাদিকরা ঠিক কী বলছেন। এরপর হাত নেড়ে জানান তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। যদিও এরপরেই দেখা যায় পুতিনকে কিছু বলছেন ট্রাম্প। এরপর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ গাড়ি দ্য বিস্টে উঠে পড়েন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you agree to a ceasefire? Mr. Putin, did you underestimate President Putin? Will you stop killing civilians? এরপর সেখান থেকে বৈঠকের স্থানে এগোতে দেখা যায় কনভয়কে। সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনে মোদির বন্ধু পুতিনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন ছিল সেটাই দেখাচ্ছি আপনাদের। এই বৈঠকের বিষয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। আলাস্কায় রাশিয়া এবং আমেরিকার সংস্কৃতির অনেক কিছুই রয়েছে বলে জানান পুতিন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মতে শুধুমাত্র ইউক্রেনের শান্তি ফেরানোই নয়, আমেরিকার সঙ্গে যৌথভাবে বাণিজ্য এবং অন্য বিষয়গুলি নিয়েও এগোতে চায় রাশিয়া। দেশের স্বার্থের বিষয়টিও উল্লেখ করেন পুতিন। একই সঙ্গে তিনি জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আগেও বলেছেন তিনি প্রেসিডেন্ট থাকলে 2022 সালে ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে এগোতো না রাশিয়া। আমি নিজেও সেটা মনে করি। ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে পুতিন বলেন ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি ফেরাতে তার ইচ্ছা এবং আন্তরিক আগ্রহ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হলে রাশিয়ার উদ্বেগ বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমি ট্রাম্পের সঙ্গে একমত যে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আশা করি পারস্পরিক সমঝোতা ইউক্রেনে শান্তি আনবে। কি বলছেন ভ্লাদিমির পুতিন, শুনবো। To go back to cooperation, it is symbolic that not far away from here, at the border between Russia and the US, there was a so-called international date line. I think you can step over literally from yesterday into tomorrow. And I hope that we'll succeed in that, in political sphere. I would like to thank President Trump for our joint work, for the well-wishing and trustworthy tone of our conversation. It's important that both sides are result-oriented, and we see that the President of the US has a very clear idea of what he would like to achieve. He sincerely cares about prosperity of his nation. Still, he understands that Russia has its own national interests. I expect that today's agreements will be the starting point, not only for the solution of the Ukrainian issue, but also will help us bring back business-like and pragmatic relations between Russia and the US. And in the end, I would like to add one more thing. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities. And I said it quite directly back then that it's a big mistake. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that.
I think that overall, me and President Trump have built a very good, businesslike, and trustworthy contact. And I have every reason to believe that moving down this path, we can come, and the sooner the better, to the end of the conflict in Ukraine. Thank you. I've traveled out to Russia several times. Our advisors and heads of foreign ministries kept in touch all the time. And you know fully well that one of the central issues was the situation around Ukraine. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. And his strive to get to the crux of the matter, to understand this history, is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation. However strange it may sound in these conditions, we have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that. I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. They will not make any attempts to use some backroom dealings to conduct provocations to torpedo the nascent progress. Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible. বৈঠকের শেষে সংবাদ সম্মেলন করেন দুই দেশের নেতা। ইতিবাচক বৈঠক হলেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন, অনেক বিষয় একমত হয়েছে, তবে কিছু বিষয় কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। কি বলছেন শুনবো। There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future, but let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. And next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।